Well, now a very good evening to you and welcome to EBN Prime or rather Weekend Edition. I do hope you are well from wherever you are watching. My name is Sami Adika. Well, there's a lot lined up for you tonight, but first remember to get in touch with us through our socials at EBN TV and at Sami Adika. Now remember that currently different parts of the country are experiencing heavy downpour, and taking a look on some of the effects of rainfall as the country continue experiencing heavy downpour. Over 100 farmers in Homa Bay County are counting losses after floods washed away their crops Friday evening. Now, while calling on the county leadership to intervene, the area chief says many have been left homeless after floods destroyed their houses, forcing them to vacate to safer grounds. Mimi ni Kelly. Natoka Wambra. Mimi ni mkulima na mkaaji wa huku. Tunafanya ukulima wa nyanya, mboga, na kazi ya ukulima ndio tunafanya kama youth, na ndio imetupea ndio imetuajiri. Na sasa kulingana na mvua ya jana ilinyesha sana, mto ikafurika, ikaenda na kila kitu. Sasa tumekwama, tujui tuende wapi. Sasa kitu tunajaribu kuomba mtu anaweza tusaidia tupate hizo vifaa za kulima kama hiyo, ama pesa inaweza tusaidia tusonge mbele. Juu saa hii hakuna kitu imebaki, kila kitu imeenda. Wewe binafsi umepata hasara gani? Mimi binafsi nimekuwa na mbegu imeenda, nimekuwa na nyanya. Unaona nyanya hapa, maji imeenda nayo. Sasa hii hata hii imeharibika tayari. Na tumeweka pesa hapo ndani, na hapa awali nimekwambia karibu 30,000 imeenda. Tulikuwa tunatarajia ikifanya vizuri tupate kitu 200,000 hivyo tuendelee nayo na maisha, lakini saa hii imeenda, so tujui tutafanya aje. The area chief of East Kanyada location, last night there was heavy downpour which affected part of my location, that is Wambla village, where a number of households were submerged with water and household items swept away. And so far, even the farmers were affected, about 100 farmers affected, whereby their crops, more so the ones that are dealing in horticultural farming, crops like vegetables, tomatoes, watermelons, all are swept into the lake. I'm appealing to the county government of Homa Bay through Her Excellency the Governor, Her Excellency Gladys Wanga, to come to the aid of these vulnerable people so that they can regain their... Now, in a similar incident witnessed in Mandera County, where thousands will be forced to spend the night in the cold after heavy downpour that has been pounding in the county for days now, left their houses destroyed. Now, according to the victims, at least 30 houses were destroyed, with parents expressing fears on how KCSE exams will be conducted under such risky environment. Ilikuwa choo yangu, sasa hiyo choo hakuna, kila mahali imekuwa laga. Watu wote wamehama na tukaenda tukafanya bula nyingine huko juu, mahali ambayo iko raised kabisa, ndio sasa watu wasikuwe na shida mingi. Vile maji ilikuja, tuna yumba 34 ambao ilikuwa imebomolewa na maji hasa, lakini bula mzima imehama, sababu sasa watu wameogopa kukua trapped na maji. Sasa hii bula hakuna, watu wote wametoka na wameenda banda juu. Hii mfuriko iko karibu kila mahali along the river Dawa, lakini hapa Darika ndio ile mahali ambao imekuwa na shida mingi kabisa. Tunatarajia mtihani, naona mtihani kufika kwa mashule itakuwa shida, na vile juzi ilikuwa wakati wa KCPE pia tunaona kama mtihani italetwa na ndege, lakini je, watoto watafika shule namna gani? Itakuwa shida, sababu hii maji yote kuna mabaki, kuna family kadhaa ambao wamebaki huko ndani na watoto wao, ili wafanye mtihani lazima itabidi wavuke. Well, now away from that, the Kenya Kwanza government has vowed to fully put to sleep Al-Shabaab attacks that have been on the rise in different parts of the country.
Speaking in Lamu during his tour in the vast coast region, the head of state, that is President William Ruto, also commissioned the construction of the first tarmac road in Lamu East and commissioned the Kizingitini Technical and Training Institution. Hatuwezi kuruhusu wahalifu na magaidi wakuje wajenge kibanda hapa. Na ndio sababu hiyo mawaziri mumewaona hapa karibu mawaziri 5. Tumekubaliana ya kwamba magaidi lazima watoke hii Lamu. Na wasipotoka tutapambana na wao. Mambo ya magaidi hapa either watoke Kenya, si ndio? Ama wasafiri waende miguni. Katika kaunti hii ya Lamu, mambo ya ugaidi, mambo ya usalama, na viongozi wako na jukumu ya kuongelesha wananchi kwa ile njia ambayo inafaa, isikuje kubadilika ikuwe uchochezi na kuleta uhasama kati ya jamii na kati ya madini. Sisi tutapiga vita ya Al-Shabaab ndani ya Somalia na hapa mpaka zetu, na wale ambaye watakuwa wakihusiana na wakifanya kwa kazi karibu na magaidi, basi siku zenu ziko chache sana. Niaba ya watu wote wa Lamu, tunatoa shukrani kwa vitengo vyetu vya KDF na vile vile wa Interior Ministry. Well, now Wiper Party leader Kalonzo Musyoka has castigated top government officials over misuse of public funds, referring to the report released by the Controller of Budget, Margaret Nyakango. The party leaders, or rather the Wiper Party leader, has noted that he will be holding a meeting with financiers Njuguna Ndung'u to interrogate the report by the Controller of Budget that has raised eyebrows. Earlier, the Controller of Budget on her report noted that the government cannot account for over 1 billion Kenya shillings, saying, or rather said to have been disbursed as salaries to government officials. Hadi wa sasa hajapata explanation ni kwa nini mshahara wake ambao unajulikana na umeandikwa she is a state officer. Hiyo mshahara katika makadirio ya serikali national budget inaongezekwa na inawekwa 3 times. Azimio leaders in parliament, please stand up with all the authority and the mandate given to you by the people of Kenya, by your own constituencies. Your leadership, hakikisha ya kwamba bei ya unga irudi chini. Hakikisha ya kwamba bei ya bidhaa zote zirudishwe chini. Hakikisha ya kwamba hawa wa Kenya maisha yao iende juu. Tuhakikishe ya kwamba hiyo agenda ya kubadilisha bei ya vyakula na gharama ya maisha imewekwa pale ndani. Now, the late legislator Gershon Kirima's family, led by Bishop Gathoni Kirima, has appointed former Nairobi County Governor Mike Sonko and their lawyer to be their representative in the negotiations on the controversial land case. The family has issued conditions on how the negotiations will be conducted, noting that the land must first be evaluated to determine its current market price before proceeding with any other negotiations. Let's listen in. Kenya, we are a democracy and we believe in the rule of law, and the court has pronounced itself about the land in Injiru, 1,000 acres, which belongs to Mzee Terrorism Kamau Kirima. Now, we have had political opportunists who want to take advantage of the situation, and some have gone as far as digging the archives, and they have come with documents saying that even Musungu never sold the land to Kirima. Surely, we cannot degenerate to that level when a competent court has analyzed, interrogated, two senior judges have interrogated that case and have made a determination. Then you come up with a kangaroo system trying to say that this was never there. We are not going to allow that to happen. So the court has declared that the land belongs to our father, Gershon Kamau Kirima, and consequently it belongs to the beneficiaries, who are his children and those who are the beneficiaries of the late Gershon Kamau Kirima. These beneficiaries were actually determined over 10 years ago, and I'm just
wanting to clarify and make absolutely clear the land has already been distributed by the court to the beneficiaries. Well, now on matters health, the Council of Governors and the Kenya Medical Practitioners, Pharmacists and Dentists Union, KMPDU, have reached an agreement on promoting doctors in counties, with the Council of Governors promising to set aside funds in the county budgets to employ more medics. Now speaking in Tharaka Nithi County, Governor Muthomi Njuki and KMPDU Secretary General Davji Atela said most of the issues affecting doctors will be adequately addressed. Acknowledge that the role that the KMPDU is playing currently in Kenya is more or less working on a relationship with the counties who have the biggest health force for the health sector, and they are giving us a lot of advice that can be able to add value in how we can be able to improve our services. If we are able to employ more doctors, for example, we have seen the gaps that are there in Tharaka Nithi, and the advice of employing more doctors will ensure that we have more patients, and more patients will also bring more revenue where it is applicable, and therefore it will be a win-win situation. We are promised that we look at the issues they have raised with their members in Tharaka Nithi. We have harmony in how we shall implement the promotions of health workforce, and also we have asked on our part that they need to continue talking to their members who are the medical doctors to continue upholding professionalism. Now, Laikipia County Deputy Governor Ruben Kamuri has called on the Commission on Revenue Allocation (CRA) to consider increasing funds allocated to counties to help improve service delivery. Kamuri also noted that a number of counties receive bigger shares than others, a state that has paralyzed growth in some counties. Kuna wakati tunafanyanga census. Laikipia County tunasema tuko 592,000. But for us to be allocated resources, the population index is a key factor among other factors, and wakulima, and wafugaji, hizo vitu zote. Lakini wakati census pia inafanywa, pia sisi our brothers from Laikipia North pengine wamehama kidogo, wameenda other places, population yetu inaenda chini. The current revenue allocation for Laikipia County is 5.3 billion. Hii hapa ndio, kwa sababu pesa si ndio kila kitu. Tukipata pesa si mara nyingine tutaweza kusuluhisha. So with allocation of 5.3 billion, then with other metrics included, kuangalia our wealth, population, maneno ya water provision, then we'll be able to get, kama Turkana are getting 10 billion. Kuna kaunti zingine hapa tu naona wanapata 7 billion. Na ni kujipanga tu wanakuwa statistics are well collected. Our own source revenue, hiyo nimesema ni exchequer 5.3 billion. Ile ambayo tunapata sisi wenyewe kama last year performance, na ni county ambayo tumejingangana kabisa, we collected 1.1 billion. Lakini kuna pesa nyingine pia tunapata from grants, vitu za hospitali. So total budget yetu inafika 6.8. Lakini from serikali kuu, and that is a key point, ni 5.3. Na hiyo 5.3 kuongezeka kwake inabidi haiongezekangi. Last year 2022-2023 it was 5.1. Na hiyo haitaji nguvu ati ndio ongezeka 100 billion, ni ile tu allocation inanga kama inaongezeka. From the national government we got 380 billion ndio tukagawana. Saizi tulikuwa tunapush tupate 7 billion, haikufika hapo. So we are only added 100 billion. Hiyo 100 billion sisi tunatengeneza hapa tu na Governor Joshua. Ara tu struggle. Sisi tunataka allocation ya Laikipia County ifike to a tune of 10 billion ndio tuweze, we are rated as semi-arid. Si ni kweli?
Kama ni Semare, sisi basi tuletiwe kama Turkana na other areas tupate 10 billion. Kisha pata 10 billion na sisi na ukarabati yetu hapa tupate 2 billion na kwa tumefikisha 12 billion. Now crossing over to Embu, a family in Embu County is appealing to the housing authorities at the national government level after they were kicked out of the government house, or rather a government house in Embu County during the rain. According to Alois Kariuki, his wife, who has worked as a casual laborer at Embu County Level 5 Teaching and Referral Hospital for the past 20 years and was allocated the house only 4 years ago, and it's devastating to be kicked out with no reason. According to the couple, the house management has intentions to rent it out to other people if they have been paying monthly rent of 1,000 Kenya shillings as agreed earlier on. Wakati tuliambiwa hivyo, tuliambiwa tutoke kwa nyumba za serikali, hatuna payslip. Sisi tunalipa cash, tunalipa kwa bank yenye siku family account yao iko family, na kila mwezi huwa tunalipa 1,000. Na tangu tuingie kwa hii nyumba hatunjawahi kosa kulipa hata mwezi mmoja hivi, isipokuwa ni sijui ni hii mwezi ndio tulikuwa tunaenda kulipa, wakasema hapana, wanataka watu wenye wako na payslip. Saa hii niko na cheki iko hapo kwa yao, niliwapelekea wakakataa. Ndio tunalipa kasi, mwenye ako na payslip analipa hiyo 1,000, mimi nalipa tofauti ya hii 1,000 nalipa yangu kupeleka kwa banki, na huyu mwenye ako na payslip analipa. Ningetaka nielezewe tofauti ni nini? You are the one, mzazi wako akiwa mgonjwa na akuli, unamfindi na tube akuli, ako hapa nje ananyesewa, unaweza fikiria nje, hawataki kusikia, dongo hataki kusikia, wanatoa vitu tu, wakirusanisa. Polisi hawakuwa na hini, then walikuwa wamesimama hapo wakisema hiyo ni kazi wamepewa. Na sijawahi kosa kulipa hiyo nyumba, nalipanga every month, date 15 na yes ikafika, nalipanga date 10. Yes. Mimi yenye naweza sema tukubaliwe tukae juu hizi nyumba ni za serikali na tunalipanga. Tukae tufumilie, ati si mtu akijipanga awaondokea nyumba zao. Hivyo tu. Na gavana tulitoka hapa tukamchagua na akasema kila mtu atawahi pata shinda. Na tukipata shinda yote au anajulishwa, anajua anatatua hiyo mambo immediately. Ya sheria kama county kwamba tunaweza kupatia wafanyikazi wetu nyumba whether uko na payslip ama hauna payslip, so long as wewe unaonyesha uko na ability ya kulipa rent, na hiyo rent ni subsidized. Nilikuwa nimeomba mwenzangu director akuwe ana cooperate na sisi, kwa sababu hata zile sheria ziko national government tunaweza tuka customize zikikuja kwa county, ndio tufikirie kama hao pia wale ambao wanaweza kulipa hizo nyumba wanaweza wakasikizwa, so long as wanaonyesha ability ya kulipa hizo nyumba. Now still in Embu County, in a bid to avert accidents during the festive season, the traffic department has engaged road users on road safety campaigns across the country. Now speaking during a meeting with PSV operators in Embu, Deputy Traffic Commandant Gifinalis Barasa noted that most accidents during the festive season are caused by careless driving and disregard of the road regulations. Eastern Region Traffic Officer Lawrence Koilem appealed to the members of the public and all road users to obey traffic rules and provide information on any person breaking the traffic rules. That we are headed towards a Christmas session, that is Christmas festivities. And from the past, we have seen that the number of accidents around this time normally increases. So that is why we have come to do road safety awareness to the general public. That includes the drivers, the motorcycle riders, the bodabodas, and the general public who use the roads. So that is the main purpose for which we left Nairobi for the outside towns. That is, we started with Nyeri on Monday. We went to Nanyuki,
Meru, and today we are here in Embu. In general, I want to assure the public that if I compared the figures of accidents, the crash accidents on the road of last year and this year, there's a general reduction in all types of accidents, fatal, serious, and slight. So I'm assuring the public that we are doing our best. Give us information so that tuweze kuhakikisha kwamba vile wamekataa comply, mmewatoa kwa sako. Let them go home. Si ni kweli? Why should they operate na akiwanyanyasa na kunini? Yeah, give us the information tutafanya kazi vizuri. That's how ile kazi tuko hapa kufanya. Pole sana mimi si yangu, lakini I'm looking forward to a day when I settle down properly. Tutakuja kuketi na kuongea mambo ya nyumbani. Mimi ningelipenda personally watu wafanye kazi wakiwa wanasikia vizuri. They feel wanasikia vizuri wakiwa kwa stage yao. Wako wanafanya kazi yao. Si kweli? Now, the Cabinet Secretary in the Ministry of Information, Communication and Digital Economy, Eliud Owalo, in the company of United States Ambassador to Kenya, Meg Whitman, have acknowledged efforts by the Kenya and United States governments to empower women. Speaking in Kisumu, the two called on women to invest in diverse businesses and consider utilizing government funding projects to establish themselves financially. Ladies, it is edifying and most encouraging, ladies and gentlemen, that we are gathered here today to witness our women taking the initiative to jump the region from inertial paralysis of lamentation to the edifying promise of majestic heights of sustainable economic and human development. And I think it's super important not to be afraid, not to be worried about failing. You've got to try and you've got to show the world that you can do it. And my experience is every time I put a woman in a job at my companies that I ran, they were worried, they weren't sure they could do it, but they did an amazing job. Now, matters education. The government has announced plans to renovate classrooms in different schools across the country during this long festive holiday. Speaking during the commissioning of new classrooms at Gashoire Primary School in Lari, the area Member of Parliament Mboru Kahangara noted that the plan seeks to improve learning environment and ensure learners are encouraged to spend time in school. Now, the legislator also noted that the government will ensure all schools receive capitation funds on time for smooth operation of their activities. Tumetoka sasa 844, tumefanya ya mwisho, tunaingia CBC. Na ndani ya CBC ni kumaanisha kwamba hata watoto, kwa sababu ya mabadiliko hayo, tunataka pia akirudi akiingia shule akute kwamba kweli kuna mabadiliko, na pia tunachukua nafasi hii kuwapa watoto wetu mahali pazuri ambapo wataweza kufanyia masomo yao, na kwa sababu serikali imeweza kuwashikilia kuleta walimu, kupeana pesa ya capitation. Na imani serikali yetu venye imekuwa ikifanya, na tumeweza kuwa tumechelewa, lakini kulingana na vile wamekuwa hapa mbeleni ni kwamba wanachelewa alafu pia wanatupea. Kwa hivyo hatuna shaka kwamba ati GSS ama hii capitation iko na challenge. Hakuna challenge tunaona mbele. Tuongezea hiyo pesa ili kila mzazi aweze kuendelea kusomeza mtoto wake kwa shule. And in the western region, business operators in Kakamega town are living in fear of contracting cholera and other waterborne diseases due to the use of contaminated water as waste collected in the town is being disposed near their water sources. They claim that they have raised the issue but no one has come forward to address the problem. Various business owners, including those in the hotel industry, have complained about the stench and the presence of fleas emanating from this waste, which they claim is adversely affecting their businesses.
Ni lazima mpaka sisi mafundi tukitaka kubenefit lazima tuwe na vita na serikali ndio watusaidie. Takataka iko juu, maji yenye tunatumia iko chini. Hiyo inamaanisha uchafu ikitoka huko juu inateremka mpaka kwa maji. Na hiyo maji ndio tunatumia kwa hoteli, sisi wenyewe tunakunywa. Hii uchafu yenye iko hapa. Wakati jua inapowaka hata saa hizi nafikiri unasikia harufu yenye inatoka hapa ikituadhiri huko. Sasa sisi tunataka tuulize hata serikali kuu kuanzia iko hii account. Hii kitu yenye mnaleta hata health care hii yenye mnasema sijui universal health care. Tuko na dump site huko Rosterman na dump site sasa imekuja imetupwa hapa Masingo ambapo some of us tunatumia maji kutoka hapo chini Masingo hapo na wamekuja wamefanya kuwa dump site hapo. Takataka imekaa karibu 6 months wa collect. Kwa ufupi tunaona hii county ni kama itusaidii. Hata watu wa Nehema ni kama watushughulikii. Kama uchafu inayosajazwa hapa inatuadhiri sisi na hakuna mtu mwenye tukitoa malalamishi hakuna mtu mwenye anatushughulikia. Zinawekwa hapa maji na iko hapa tunaweza pata ugonjwa na watoto. Sana sana hapo kwa maji. Unajua maji hoteli iko hapa, maji iko hapa. Watu ndio uchafu ndio hapa, machungwa ndio hapa watu wanauza hapo. Kazi inaathirika kidogo katika hali ya afya kulingana na hii takataka ambayo iko hapa. Kuna inzi zimejaa katika hii takataka. Unapopakulia customer chakula kule kwa hoteli unapata hiyo meza imejaa na inzi na hizo inzi ni kubwa kubwa. So inafanya customer hawakuli hiyo chakula sana. Well, that right there marks the end of EBN Weekend Edition. Many thanks for tuning in. I do hope that Kakamega County government will address that specific issue. Now, until next time, do have a fruitful weekend ahead and also a peaceful good night.